Всем привет, с вами Касатыч, мы продолжаем играть в игру Анна's квест, приключения Анны. Напомню, в предыдущей серии мы с вами пришли в какой-то странный город, где практически никого нет на улочках, играют только бременские музыканты. И, собственно, нас позвала волшебница, которая нас попросила добыть 3 вещи. Это книга, это какая-то сфера с дна утопленниц и что-то еще, не помню, что. Да, не помню, ладно. Вот. И вы, кстати, заметили, волшебница-то чем-то похожа на того лиса, который нас встретил перед входом. Ну, собственно, продолжаем. Нам надо добыть книгу у старухи. Так. Интересно, нам пригодится простыня? It did get rather cold on that long trip here. I could use a sheet going home. Oopsie-daisy. Oopsie-daisy. Guess I still need a little more practice with this. Да ладно, возьми хоть это, с веревкой. Not bad. Так. It's quite an old and intricate looking thing. Seems like it's as old as the church. Да, церковь. Нам надо куда-то с драконом, если у нас есть, пройти к Хрустальной горе. Точно. I really do love these. У нас есть, кстати, один дракон. Но это мы сейчас в церковь пойдем, когда болтать. Так, что тут еще есть? Вроде больше ничего. Так что идем в церковь. Welcome, young traveler. The stars be upon you. Здравствуйте. Hi there. Your Grace, sir, Your Holiness. Oh, dear child. No, please. I'm sorry. It's my first time in a church. But it's nice to meet you, Theodore. And a pleasure to meet you too, young lady. У тебя такая красивая церковь, Теодор. Your church is very beautiful, Theodore. Indeed it is. But, alas, it isn't mine. I'm simply looking after it, so to speak. And caring for all the people who come seeking the red dragon. Oh, the dragon! I was told about a dragon that could fly people to the glass mountains. Ah, yes, that she could. However, it's now also... Anyone who greeted her as she sat atop the bell tower would be granted free passage throughout the land. Some say knowledge of the dragon has been lost to time. Others say that it's all but a myth. I simply stay here to carry on what she stood for and represent. Значит, дракон выполнял какую-то важную роль? Very much so. Her very presence drove the shadow. Her scales were the red fire to light the way, and in turn, she protected us from the dark. But my grandpa told me there's nothing to be scared of in the dark. One time I was scared. But then Grandpa laughed because it was just a tree branch scraping on my window. Yes, it is true. Often the dark is not. Unfortunately, the Lord of Dark... The Lord of Dark? Oh, yes, Mephistopheles. But be not afraid, for, thanks to her presence, forced him deep into the earth, you see. His trickery contained... Красный дракон. Ты говорил, что дракон катал людей с колокольни. А где она? Yes, it's right through the door behind you. Вон та дверь в клёпку. Alas, for many generations now, the door has... For years I've looked for a means to open it. This place was built entirely for the love of the red dragon. I'm but an old man, not a detective. Ooh, a detective mystery. That sounds kind of Это мы с вами любим. Maybe I can have a look around for clues. But of course, be my guest. Так, большие окна позади такие красивые. Oh yes, they really are remarkable, aren't they? They commemorate the red dragon's work in chasing all... Oh wow, I would never have imagined. Значит, все картины на стенах рассказывают какую-то историю. Indeed they do. They tell their own story about Wunder. Could you tell it? By all means, I'd be glad to. Ну, давай. Об этой суматошной картине. Can you tell me about the busy-looking painting over there on the left? This was in the days before magic. Great powers were at odds.
None could maintain. Окей. А что ты можешь рассказать о спокойной картине? Ah, yes, the second painting. This was a momentous time when by their demonstrations of benign soul. Окей. Кто этот человек на портрете? Philip Vogt, a direct descendant of the great witches and a crucial part of Wunderhorn's history. Кстати, этот чувак на портрете очень похож на то, что у нас есть, на той фотографии, которую мы взяли у Бангильды. It is said he built a shrine deep within a glade in Wunderhorn's woods. This spell was of such power, it cost him his own. Oh, wow. Not What bad. a brave self. A shrine deep in Wunderhorn's woods, huh? I wonder if I'm able to find... Wait a second. I know where I've seen him before. It looks just like him, don't you think? By the stars. I think you're right, young one. Where did you find this? It's a long story, but I found it. How curious. And the girl... This girl is the queen? We don't really know much. Indeed, it is her. As a child, of course. Sadly, though, about a year ago, she just... No one knows how or why. Yet another somber... Мне подсказывает, что это сделала ведьма, как раз которую мы закатали в собственную башню. Так, что тут еще можно спросить? Про грустную картину. Наверное, эти все картины подписаны, но так как мы не посмотрели, сразу начали болтать. Yes, a sad painting indeed. Скорее всего, это самая правая картина, которая вот над этим, над ангелом. Unforgivable sin. The woman was said to be a great witch. Little is known of it, but the painting is said to have been... Jeez, this is... Ладно. Спасибо, помощь. Спасибо, Теодор. Пойдем. Of course, young one. Путь звезды. Так, грустная картина, портрет, мирная картина, окна, окна. Суматошная картина. Ага. На них можно посмотреть или что? Ладно, понятно. Что у нас тут есть? У нас есть еще орган, у нас есть свечи, у нас есть Теодор и дверь. Давайте дверь рассмотрим. Very thick and heavy looking too. Ничего не вышло. Seems this door's a bit more sturdier than the ones I've broken before. Окей. Так, ну давайте орган попробуем посмотреть. Наверняка эта дверь как-то связана с органом. Что тут поиграть прям можно? Only I could make it sound this bad. Давайте что-нибудь сыграем. Only I could make it sound this bad. Only I could make it sound this bad. Ладно. I shouldn't use my power. Так, а тут... Вау. Нам надо определенно найти какую-то подсказку, как использовать. Давайте посмотрим на свечки. Что они тут просто так стоят? There's a little message here. It says, to keep lit the light of the Дабы red горел огонь dragon красного and дракона, help her hold back the darkness. I'm not going to take something from a church. He's a cheerful look. Так. But it doesn't... Так, ну у нас был дракончик, который помогает пройти к хрустальному этому. The little guy Малышу не интересно. Давайте на дверь заюзаем. he doesn't seem to care much. Понятно, дракон нам мало чего поможет. Интересно, что с органом? Надо где-то найти пароль к органу. 100%. Он, наверное, откроет эту дверь. Может, он, конечно, здесь зашифрован, но я, честно говоря, что-то не очень понимаю. К сожалению. Ладно, пойдем погуляем. Нам надо еще найти бабку-старуху больную, которая сбежала. Hello. Oh, goody. A little girl. Did you not read the sign? No, of course you didn't. Look at that music box. That's not just a music box.
That's an heirloom of the great Viennese dancer. Look at that puppy. Oh, that's so cute. Really, is it any wonder I don't like kids in here? That, my dear child, is the exquisite... Look at that monkey. He's playing cymbals. Oh my Пришла gosh. надоедать бедному дядьке, который так недоволен своей работой, сидит еще там до Your store полуночи. has so many cute things, Miss. Yes, whatever you say. Then be off with you. You... Так, что у тебя? О, обалдеть, сколько у тебя всего есть. Aw, he is a cute one. Excuse me, mister. Much too much. Как и все в моей That's лавке. not... Excuse me, mister. Much А что, все That's not безделушки, very- что ли? Старый фонарь. Excuse me, mister. much too... It's quite a nice lantern, really. Ладно, что тут еще есть? Тут есть безделушки, цилиндр, клоунская Excuse шляпа. me, mister. Much... Ладно, понятно, он нам Oh, одно и то же his hat отвечает. Давайте. Ooh, it's like a magician. Там нет кроликов. Скрипка. Oh, this looks pretty. There's an engraving on it that says it's a Волшебная magic. скрипка. Enchanted to play the most sweetest music. Oh, And as a result, the single most valuable, expensive... oh. Ладно. У нас есть еще Ding! звонок. I think it's for getting the shot. Ding! Excuse me. Nope. Ага, говорить он с No, нами тоже не no. хочет. Так, ну у нас есть He's еще playing обезьянка cymbals. и какой-то манекен, да? Such odd. Does must be a. Камео в стиле. У нас есть новое достижение. Oh, these are really cool. Excuse me, mister. Much too... Да господи, какой же ты вредный, а? Ну у нас есть волшебный амулет, не хочешь? No way. Ну блин. У нас есть бриллиант. What can I get Смекаешь? with this? That's... Gah! Where did you... I mean... No, silly. It's a diamond. These are meant to be worth a bit. Не слишком aren't ли they? нагло она общается со Yes, взрослым how человеком? silly of me. I'm not so sure they're worth that much, really. Enough for that pretty violin, maybe? Ha! Good grief. No, I think this is... That lantern, over there on the ground. Ну ладно, хотя бы Oh, фонарик. Будет чем that's посветить. Take it or leave it. Well, I guess it. All right, it's a deal. Ну, конечно же, нас опять обманули. Старый ростовщик. Hey, wait a second. This is broken. It's an antique, you little... Oh, yeah. I guess that's. Thank you for the trade, mister. Just... Так, ладно, у нас появился сломанный фонарь. Мы можем его, в принципе, зажечь с I'm помощью not sure дракончика. lantern oil is particularly helpful if I'm going to give him something to eat. It's a beautiful lantern. Somehow I think I Почему-то мне got a кажется, little. торговец меня обманул. Ну, может быть... Oh, this isn't the time to be making. Ага. Сейчас не время. That wouldn't. А, кстати, у нас есть Oh, веревка и игла. nice idea. Но она слишком толстая. Ладно, пойдем дальше. Тут с нами не очень хотят говорить, но мы здесь добыли... Ну, кстати, мельница. Войти в мельницу. Пройти в лес. О, сколько тут территорий. Так вот, мы добыли лампу. Правда, не Locked. работающую. A hatched door. Probably. Judging by the bartender's story, I hope Я не найду там ничего ужасного. Ну-ка. I should try the civil approach and knock on. Hello? Is anybody? It seems very quiet. I'm not sure anyone's home right now. Так, ну, что-то дома, я смотрю, вообще никого It нету. seems very... Hello? It seems very... Ладно, с нами не хотят вообще говорить никаким образом. Так что пойдем дальше в лес. Ah, gee. I just ended up back out here. Понятно. It's like a maze in there. I'm going to need a map or someone to help. Ага. Пока мы проводника, короче, не найдем, мы не сможем в лес пойти. Ладно. Здесь мы ничего не можем сделать.
Да, я думаю, совсем ничего. Давайте поговорим с Беном, что он думает обо всем об этом. I found a magician. Well, sorceress. I found her, but it's complicated. A curse? Oh dear. No. Maybe. I don't know. Of course, of course. Take as long as you need. Ты правда думаешь, что Do Винфрида you могла really think заколдовать девушек? Winfrieda is the one who made my grandpa ill? Why would she hurt Grandpa, though? Unless she wanted me to leave the farm. If somehow she knew I had this power... Uh-huh. She would want you to leave so she could kidnap you. I think you're onto something here. Why not just kidnap me there? The Я, кстати, family знаю, кто в нашем семейном Really? портрете. Yep. I showed it to the minister in the church because that's Philip and his daughter Yannicka. Queen? But now Yannicka is Winfrieda. She must have been involved. Are you Может, Бен и okay? есть You это seem a как bit ее? troubled. Яника. Well, it's just... I guess it's probably not because I knew her. Oh, don't worry, Ben. You'll remember. All right. Ладно. Okay. Пойдем, может, еще раз в церковь сходим. Потому что нам же говорили, что в церкви нам помогут пройти Hello again, куда-то там, Theodore. в хрустальный. Так, люди с колокольни, можешь рассказать о суматошной картине, спокойной картине, человек на портрете, грустную картину и спасибо за помощь. Но мы вроде это все слушали. Так, где тут сказать Thanks for your- спасибо? Of course. Что на грустной картине вообще нарисовано? I don't like this one. She's reaching to this lady. The lady is just looking away and ignoring her. Ладно. А на счастливой картине? It looks quite calm. And everyone around them is just watching them, like they are in awe. I really do love the left one is showing an evil, dark... The right window is a... Hold on. I wonder if there's any clues like Theodore said. Let's see. No. Nothing really looks out of the ordinary. Oh, wait. Except this. There's a small cluster of strange little symbols here on О, the right наверняка это window. как-то связано Huh. с этим, How about с that? пианиной. Not sure what it means, but it definitely is peculiar. Ну и почему I бы really do. I не really do. The посмотреть? left one. The right window is a big red dragon flying above. There's a small cluster of... Huh. How about that? Да как их записать-то? Ну-ка, пойдем с Теодором поговорим, может, он Hello поможет. again, Theo. Hello, yeah. Так, человек на портрете, про грустную. Да нет, он ничего не может. Of course. А, ё-моё, у нас же есть мозг. Пора включать мозг. I'm not sure what good that would do. Да вы что, прикалываетесь? I really do. The left one. The right window. There's a small cluster of strange little symbols here. А, может Huh. быть, с обратной How стороны. Либо попробовать, может, That's not фонарем. going to- Но фонарь надо починить сначала. Ну-ка. I really do love... I really do love... Ну, кстати, у нас It's есть... quite an old and intricate looking... Ah, look at that! A cute little dragon on top. Just... Oh, he only... It's been so long since he's eaten any... Ага, нам надо найти, наверное, свечку, чтобы опять его I'm not sure if I'm going... это самое Oh, he only... расшевелить. И можно будет зажечь фонарь. А где можно найти свечку? Интересно, кстати, мы в кузнице не были. Она что, закрыта? Hello? Huh? Sorry? I just said hello. I've got too much work as it is. Oh. The sign says black bits, bobs, or... Ладно, понятно. По лесной тропинке нам, наверное, не имеет смысла пока что идти. Есть фонтан, церковь. Идти к мельнице, войти в лавку, в таверну.
Это, наверное, как карта быстрого перехода, наверное. Переулок, лесной тропинки. Что за переулок? Ага. А может, на лесной тропинке что изменилось? Вообще ничего, по-моему, не изменилось. Ну, разве что лес. А здесь что-то в кустах кто-то. Насчет маскировки Бена. Мне кажется, она странновата. There are many situations for which there are many solutions. I suppose so. What? Oh, my dear, you have... I've learned to adapt, you see. Adapt. I should probably... Ну ладно. Это все, о чем мы поговорили с Рейнольдом. I wonder what makes... А может и не волшебница этот лис. Непонятно. Видите, конфетка, кстати, лежит. Так. Ну, пойдемте сходим, наверное, в бар, посмотрим. Может, там можно найти какую-нибудь свечку. Может, никуда от меня прячется. Так, ладно. Если здесь нету, то, может, попробуем к ведьме зайти. Hello again, sir. Evening again, little miss. You found that... I did. He... Aye. Well, now you see... Now I Озеро need to где-то за find... мельницей. Mill is straight behind this here tavern. And then past... Great. Sorry? He says to hold on, little miss. Not so hasty. Ну, кстати, какой-то чувак появился. Really? Грустный. All of that? Наверное, это Do you мельник. really hear what he's saying? Because to me... Aye, those there woods, protected by old man. Folks going out there, they need themselves a... The blacksmith. He's one, but he's been away a whiles now. And then there's this fellow Gil, wetting his lips here. Приятель Джилла, вот это вот. Working hours up for Gil today, though. And now he's started at the bar. Well, so long as there's beer for him. But this is a tavern. You must have a lifetime of beer. Aye. Ага. Значит, нам надо будет сменить приток пива на этот самый. На воду. Чтобы он перестал жрать. Так, давайте на этом сегодня остановимся. А завтра мы продолжим искать тогда проводника. Что еще продолжим? Продолжим искать путь к озеру, в общем. Всем спасибо, с вами был Касатыч. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на каналчик. Здесь будет много всего интересного. Ставьте лайки. Всем пока-пока.